Remain watching Northeast Express on HornbillTV. The killing of a local community club secretary in Tali under West Tripura district triggered widespread tension on Tuesday, with angry residents attacking the houses of the alleged accused and police using tear gas to control the situation. Police said 2 persons have been arrested in connection with the murder, while additional security forces have been deployed in the area to prevent further violence. The deceased, Samir Das, served as the secretary of Tali Club and was reportedly associated with the Bharatiya Janata Party. His death sparked outrage among local residents, leading to protests and incidents of vandalism. According to investigators, Das was returning home on his motorcycle late on Monday night when he was allegedly intercepted by the attackers. He was reportedly assaulted with sharp weapons and his body was later found on the roadside by local residents. Following information from locals, a team from Amtali police station reached the spot and shifted the body for post-mortem examination. Forensic experts and a dog squad were also deployed as part of the investigation. Tension intensified on Tuesday morning after residents accused 2 brothers, Swapan Sudardar and Mithun Sudardar, of involvement in the killing. Large crowds gathered near their residences and incidents of vandalism were reported. Police launched an investigation and initially found indications linking to the 2 accused to the crime. Anticipating possible unrest, authorities deployed a substantial force comprising police and TSR personnel in the area. The accused had reportedly left the locality following the incident, fearing public anger. They were later traced and arrested from another part of Agartala. Despite police intervention, portions of the accused persons' houses were damaged during the unrest. Boundary walls were broken and parts of one residence were set ablaze by the mob. Family members of the accused were shifted to safer locations as a precautionary measure. बारह कइतेছে
ढाई से 3 बजे के बीच में 78 इलाके में एक जो मर्डर है ये हुआ है। इसमें 2 लोग अक्यूज़ बताए जा रहे हैं, उसमें से एक को हमने पकड़ लिया है, एक जो है उसको हम जल्दी पकड़ रहे हैं। कार्रवाई चल रही है हमारी पुलिस की तरफ से। स्पॉट पे आके जो डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम आके विज़िट किया है, हम लोगों ने विज़िट किया है और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और क्या मोटिव था ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में। सर कुछ होगा क्या? पब्लिक भी ज़्यादा है। पब्लिक सेंटिमेंट में तो हमने पुलिस से भी बात करी है कि पुलिस जो है पुलिस का काम करेगी और एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं और कोई भी अपने हाथ में लॉ को ना लिए है ना, उसके लिए पुलिस है और पूरा एक सेटअप है। सभी से हमने रिक्वेस्ट भी करी है, लोकल लीडर से भी बात करी है और आपके माध्यम से भी हम सभी को अनुरोध करते हैं कि पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल प्रोफेशनली कार्रवाई कर रही है। सर किस चीज़ से मारा गया है, उसको कुछ बरामद हुआ है? ये बरामदगी अभी नहीं हुई है। जो अक्यूज मेन अक्यूज है उसको जो है अभी हम बिल्कुल क्लोज ऑन उसके उसको ढूंढ रहे हैं एंड जो है आगे की कार्रवाई में ये भी बरामदगी करी है। सर सेंट्रल फोर्स के डिप्लोमेट में हुआ है इधर? सेंट्रल फोर्स का डिप्लोमेट सीआरपीएफ भी है यहाँ और सारे ऑफिसर भी हमारे इधर। थैंक यू सर। In a significant policy shift aimed at strengthening public health care services, the Tripura government has decided to prohibit faculty members and medical officers of Agartala Government Medical College AGMC and Govind Ballabhand GBP Hospital from engaging in private practice. In return, eligible doctors will receive a non-practicing allowance equivalent to 20% of their basic pay. The decision was approved by the State Cabinet and will initially apply to doctors serving at AGMC and GBP Hospital, the state's premier tertiary healthcare institution that caters to patients from across Tripura by providing specialized and super specialized treatment at minimal or no cost. Announcing the decision after a cabinet meeting, government spokesperson and Minister Sushanta Chaudhary said doctors covered under the new policy would no longer be permitted to undertake private medical practice. The minister said the proposal was finalized after extensive discussions involving Chief Minister Manik Shah, the Health Department and representatives of various doctors' organizations. সিদ্ধান্ত গতকাল যেটা হয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা 186টা জুনিয়র মাল্টিটাস্কিং অপারেটরের পোস্ট জিআরবিটির মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। 186 জুনিয়র মাল্টিটাস্কিং অপারেটর গ্রুপ সি পোস্ট নন গেজেটেড 186টা জিআরবিটির মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে গতকাল। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে গতকালকে ক্যাবিনেটে আমাদের যে জিবি পন এবং এজিএমসি যে হাসপাতাল তাতে যারা ফ্যাকাল্টিরা এবং মেডিকেল অফিসাররা রয়েছে, ডাক্তার যারা এখানে কাজ করেন, চাকরি করেন, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মানে এতে করে 20% তাদের নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স যারা বেতন পাচ্ছেন তাদের বেসিক পের উপর 20% বেতন বৃদ্ধি করা হবে, কিন্তু তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবে না। এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে। প্রাথমিকভাবে শুধু জিবি হাসপাতালের মানে এজিএমসি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হসপিটাল জিবি হসপিটালে এই ডিসিশন কার্যকর হবে। সারা রাজ্যে কোথাও এটা কার্যকর হবে না, শুধু জিবির জন্য। ফ্যাকাল্টি যারা এজিএমসিতে রয়েছেন এবং যারা আমাদের জিবি হাসপাতালে রয়েছে মেডিকেল অফিসাররা, তারা
20% বেসিকের উপর বেতন বেশি পাবে, কি প্রোভাইডেড তারা প্র্যাকটিস করতে পারবে না, প্রাইভেট প্র্যাকটিস। এই সিদ্ধান্ত গতকালকের ক্যাবিনেটে সেটা গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের কনসেন্ট নেওয়ার ব্যাপার আছে কিছু? না, এটা তো সরকারি সিদ্ধান্ত, অর্ডার, এটা অর্ডার, ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এটা নোটিফিকেশন আকারে বের হবে। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় স্বাস্থ্য সচিব, তার আগেও ডাক্তারের বিভিন্ন যে সংগঠন তাদের সাথে আলোচনা করেছে এবং কয়েক মাস আগেও এই প্রস্তাব একটা এসেছিল, কিন্তু কিছু কোয়ারিজ ছিল আমাদের যারা মন্ত্রীরা আমরা ছিলাম, সেই কোয়ারিজের জন্য এটা একটু ডেফার হয়ে যায়। গতকাল এই সিদ্ধান্তের জন্য আবার স্বাস্থ্য সচিব এই প্রপোজালটাকে উত্থাপন করেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ বাকি মন্ত্রীরাও তাতে কনসেন্ট প্রদান করেন। 20% বেসিকের উপর তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে, এনপিএ, নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স। তো সেই বিষয়টা ডিমার্কেশন যে হয়েছে এসডিএম অফিস থেকে তহসিলদারদের মাধ্যমে, ডিমার্কেশনে 30 মিটারের মতো জায়গা তারা একটু অ্যাডভান্স চলে গেছে। ধরুন প্রজেক্ট আমার বাউন্ডারি লাইন হচ্ছে এই জায়গা, তারা 30 মিটার আগে চলে গেছে। তো সেটা যখন পরবর্তী সময়ে তারা আবার ডিমার্কেশন করলো, দেখলো যে তহসিলদার আগে যেটা ডিমার্কেশন করেছে সেটা একটু ভুল ছিল, 30 মিটারের মতো। তো আজকে এটা বসে সলিউশন কি হবে আমরা সেটা মোটামুটি ঠিক করে দিয়েছি এবং আগামী কাজ চলছে। ধরুন 100 জন লেবারের দরকার, 50 জন লেবারের কাজ করছে, শ্রমিক কাজ করছে। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, ড্রয়িং অ্যাপ্রুভাল বা তাদেরকে সাইট প্রদান করা, এই সমস্ত জিনিস। ওই 30 মিটার নিয়ে একটু ডিসপিউট ছিল, এটা রিজলভ হয়ে গেছে। প্লাস আগামী কালকে 4টের সময় আমরা সেখানে যাব, আমি মন্ত্রী হিসাবে, সেক্রেটারি থাকবেন, ডাইরেক্টর থাকবে, আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা থাকবে, এজেন্সি থাকবে এবং আমাদের যারা কন্ট্রাক্টর তারা প্রত্যেকে থাকবে। কালকে সেখানে বলে ডিমার্কেশন ল্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন করে জাস্ট 30 মিটার নিয়ে ডিসপিউট ছিল, এটা হয়ে গেছে। কবে নাগাদ কাজ শেষ হতে পারে? দেখুন, আগামী নির্বাচনের আগে ট্যুরিজমের সমস্ত অনগোয়িং প্রজেক্টস আমরা কমপ্লিট করব। কিছু কিছু প্রজেক্ট যেমন ছবি মোড়া, আজকে রিভিউ মিটিং হয়েছে, আমি প্রতি 3 মাসে একটা রিভিউ মিটিং করি। আজকে ছবি মোড়া নিয়ে রিভিউ মিটিং হয়েছে, আমি সেদিনও ছবি মোড়াতে গেছি। কাজের যা প্রোগ্রেস স্যাটিসফ্যাক্টরি এবং ধরুন আগামী অক্টোবর নভেম্বরের মধ্যে ছবি মোড়া প্রজেক্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে। एडीबी फंडे प्राय 68 कोटी 80 लाख টাকা পর্যন্ত। टोटल कितना है टोटल फंड जो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए आपका एडीबी का आप 150 करोड़, जिरानिया में आपका 100 करोड़, 105 करोड़ या फिर तो 150 से 255 करोड़, आपका सासकी का बंदवार का जो है लगभग 100 करोड़ 98 करोड़ के पास, तो 255 और यहाँ पे 243 343 भी आ रहा है, 43 32 आ रहा है आपका कमला सागर और यहाँ पे हमारा खैरपुर का चतुर्दश देवता 32, तो 343 प्लस 32 375, फिर हमारा यहाँ पे 14 करोड़ 375 और 89 करीबन आपका 400 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, और 450 से करोड़ अभी डोनर ने दिया कुछ पैसा, 450 कोटी টাকার কাজ চলছে। 450 करोड़ का 400 करोड़ का तो काम चल ही रहा है, 370-80 करोड़ का, और बाकी टेबल करें कोई का बनविति का 40 करोड़ का कोई का जो बनविति है उसका, तो करीबन 500-550 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। फॉरेन फंडिंग आल्सो माने एडीबी फंडेड, then CDB, then Government of India, SASKI, the donor. Thank you. In a setback for Assam, the proposed visit of Japan's Prime Minister Sanai Takaichi to Guwahati has been cancelled. Speaking to the media after the state cabinet meeting at Lok Bhavan in Guwahati on Tuesday, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that the Assam government was informed about a change in schedule by India's Foreign Secretary. He further stated that Japanese authorities have indicated that a separate date will be scheduled in the future to facilitate a visit by Japanese business representatives to Assam. Sarma also said that the exact reason behind the cancellation has not been communicated to the Assam government. কালি নিশা আমাৰ
দেশৰ বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিস্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ মুখ্য সচিবক জনায় যে বিশেষ কাৰণত এইবাৰ অসমলৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নাহিব, তাৰ পৰিৱৰ্তে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো ভ্ৰমণ সেইটো নতুন দিল্লীতে আবদ্ধ থাকিব। আৰু তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জাপানৰ ব্যৱসায়ীসকলক অসমলৈ লৈ অহাৰ বাবে তেওঁলোকে পৃথকে এটা দিন ঠিক কৰিব, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণটো এইবাৰ অসমত নহ'ব। কাৰণটো তেওঁ আমাক জনোৱা নাই, গতিকে কাৰণখিনি আমি নিজে উলিয়াই ল'ব লাগিব। যিহেতু তেওঁলোকক কাৰণ সোধাটো প্ৰটোকলত নপৰে, যে যিহেতু ইয়াত জাপানৰ কথা জড়িত আছে, ভাৰতৰ কথা জড়িত আছে, তেওঁলোকক আমি কাৰণ নিশ্চিতভাৱে সুধিব নোৱাৰো। গতিকে কাৰণখিনি আমি নিজেই নিজৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিব লাগিব। কিন্তু আজি মাত্ৰ ঘটনাটো হৈছে, গতিকে কাৰণখিনিৰ ফালে ময়ো ভালকৈ চোৱা নাই। যেতিয়া মই দিল্লীত যাম বা জয়শংকৰ ডাঙৰীয়াক লগ পাম, তেতিয়া কাৰণখিনি মুখামুখিকৈ সুধিব পাৰিম। কিন্তু আজিৰ মুহূৰ্তত কথা এইটোৱে যে ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা সচিব বিক্ৰম মিস্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 10:30 বজাত আমাৰ মুখ্য সচিবক জনাইছে যে এৰাব নোৱাৰা কাৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ এতিয়া অসমলৈ নহ'ব, নতুন দিল্লীত হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে কিন্তু ইনভেষ্টৰ যিটো মিট সেইটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট সময়ত অসমত তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব। Security forces and Manipur police have intensified intelligence-based operations across the state, recovering a cache of arms and ammunition and arresting several militant cadres, extortionists and drug suspects over the past 2 days. In a major breakthrough, security forces recovered 2 incest rifles, 2 9mm pistols, 9 magazines and 163 rounds of ammunition from Tobal district following the arrest of an active RPF/PLA cadre in Goa. Separate operations led to the arrest of cadres linked to Sorepa and Pripak Red Army, including individuals allegedly involved in extortion activities. As part of the anti-drug drive, 3 persons were arrested in Tobal district and around 80 grams of suspected brown sugar was seized. Another suspect was also apprehended in Imphal East district. Police said search operations, area domination exercises and intelligence-based actions have been intensified across vulnerable areas to dismantle militant networks, curb extortion and crack down on drug trafficking. Artificial intelligence is unlikely to completely replace journalists or professionals in other fields anytime soon and should instead be seen as a tool that enhances human capabilities. That's according to Dr. Angom Bubo Singh, academic head of NIELIT Imphal, who spoke on sidelines of a workshop on the application of AI in journalism and media fact-checking organized by the Department of Information and Public Relations. Dr. Singh said fears of AI replacing human workers are largely overstated and noted that recent advances in generative AI have made the technology more accessible and easier to use, including for older generations. There is a common perception that AI will replace all the men in the field of, be it in journalism or other field. So how true is it? Right now, it is a very far-fetched assumption that AI is going to replace everyone, including journalism and other things. AI may assist, but completely replacing someone is going to be taking very long time. So another common perception is, it is very difficult to learn AI-related tools in AI, particularly for the older people. How true it is? I would say not very true, in the sense that now generative AI, there are so many models that understands local language also. So for older generation of people who are not very good in IT, can learn a little bit of prompt and they can get what information they are looking for. Sir, yes, please continue. So I would say it's not very difficult nowadays. AI can be used, as I said in the workshop also, for fact check as well as for controlling the fact check also, right? So in the sense that there are so many media, including audio, video, images, which are being used or misused
by the, in spreading misinformation. So AI, there are so many tools that can be used for checking whether a particular image or a text is being generated or it's a real one. So I would say AI as an enabler can be used by journalists to check the fact, including all type of media. Yeah, of course. I would suggest, because AI is the in thing now, AI help us, and it can increase the performance of everyone, be it journalist or be it a teacher or a student. Using AI enable the person to increase or optimize his performance. So it is kind of AI helps, right? So help in improving oneself. So it is not necessarily meant only for the computer people, but any area, any walk of life, people should learn AI. I would suggest that workshops in any form, be it AI or other, should be conducted periodically, because technology are changing rapidly. So in today's workshop, we have seen how AI can be used in effectively for journalists, for media, fact checks, and other. So sharing information among the resource person and the participant will enable everyone to learn new things that is happening in the technology area. I would say that, in the age of technology, AI is emerging as one of the most important technology. So, including the journalist fraternity, they should adopt AI for the betterment of mankind. Thank you, sir. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.